Hello guys, welcome to my channel RK Creation. நீங்க நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா subscribe பண்ணி பக்கத்துல உள்ள bell button press பண்ணீங்கன்னா நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா ஹேண்ட் வாஷ் தான். சோ அத பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னா soap, 25 ml glycerin, rose water, 500 ml water. 500 ml water அந்த வெசல்ல ஊத்திக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டவ் இல்லைன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அந்த வாட்டரை பாயில் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் எடுத்திருக்க சோப்பை வந்து பீலரோ இல்லை நைஃபை வச்சு நல்லா சாப் பண்ணிருங்க. நம்ம மேஷ் பண்ணி வச்சிருக்க சோப்பை நம்ம பாயில் பண்ண வாட்டர்ல போட்டுருங்க. அதை போட்ட பிறகு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அடுத்த 25 ml கிளிசரினை அந்த சோப் கரைஞ்சதுடன் ஊற்றிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கிளிசரின் ஊற்றின பிறகு அதில் வந்து கொஞ்சம் ரோஸ் வாட்டர் ஊற்றுங்க. அது எதுக்குன்னா கொஞ்சம் ஸ்மெல்லை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது வந்து ஆப்ஷனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எடுத்த சோப் வந்துட்டு இப்போ ஸ்லைம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை நீங்கள் வேறு ஒரு பாட்டிலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க.